We can do great things with 5G. The technology supports personalized medicine, precision agriculture, enables energy grids that can integrate all different kinds of renewable energy. Only if we can make our networks secure. Only then will digital changes benefit every citizen. L'Europe n'est pas en retard en matière de déploiement de réseau. On comprend bien cette technologie. On a beaucoup investi et on peut la déployer.